আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এএম টেকনোলজির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। চলে আসলাম বরাবরের মতো আরও একটি ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের বলে রাখি, আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিবেন। তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ফটো কিভাবে ক্লিয়ার করবেন বা এইচডি করবেন। তো এর জন্য চলে যেতে হবে আপনাকে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করতে হবে রিমিনি। তো সার্চ করার পর দেখবেন প্রথমেই চলে এসেছে অ্যাপটা ডাউনলোড করে দিবেন। আমার যেহেতু আগে থেকে ডাউনলোড করা ছিল, তো আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো ডাউনলোড করার পর ওপেনে ক্লিক করবেন। ওপেনে ক্লিক করার পর একটু লোডিং নেবে, তারপর আপনার যে ফটোটা ক্লিয়ার করবেন সেই ফটোটা সিলেক্ট করবেন। তো ক্লিক করার পর আপনার ফার্স্ট অপশনে ক্লিক দিবেন। আবার এরপর 30 সেকেন্ডের একটা অ্যাড আসবে, একটা সম্পূর্ণ দেখবেন। তো সম্পূর্ণ অ্যাড দেখার পর ক্লোজ অপশনে ক্লিক করে অ্যাডটা কেটে নেবেন। তো এখন আপনাদের কাজ শেষ, এবার দেখে নিন ফটোটা কতটা ক্লিয়ার হয়েছে। তো ফটোটা সেভ করার জন্য আপনারা ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন, তারপর সেভ অপশনে ক্লিক দিবেন। এরপর আবার 30 সেকেন্ডের একটা অ্যাড আসবে, অ্যাডটা সম্পূর্ণ দেখবেন।